Макс Пейн — игра про детектива в Нью-Йорке. Там у него жену убили, он весь такой грустненький. Снова к истокам. Все мы надеемся найти истину в истории. Иногда мне кажется, что пока надежда жива, знать всю историю и вовсе не обязательно. В ужастиках есть только монстры и их жертвы, и обе роли не подарок. Но канон жанра требует, чтобы каждый персонаж страдал. Чё там, это не история? Блин. На слух так и не переведешь. Я не профессионал. У монстров много обличий. Вот категорию поменять. Она вроде поменена. Ну, почапали. Already gone. Это кто, это что? Не знаю. Нам пока не говорили. Ты видел то же самое, что и мы. От начала игры. Все еще Alan Wake? Да. Быстро бегали, вы shift, это мы знаем. Это, походу, больше в хоррор часть. Посмотрим, что там. А, за що? Культ слова. Хемингуэй. Мы культ дерева. Мы несем дозор в ночи.
Вперед, беги! Что за пиздец? Это пролог, вступление. Привет, детка, как дела? У меня все нормально, мама. Ты там как? Командировка может затянуться. Прости, что в последнее время так редко бываю дома, Логан. Господи, мама, ты не виновата, что у некоторых руки так... Да, не успел. Просто работа. Ладно. С папой как раз смотрим свежую серию Night Springs. Мама, она просто класс. Давай без спойлеров. Не буду отрывать тебя от сериала, хоть ты и обещала подождать и посмотреть его со мной. Люблю вас обоих. А что делать, если ты все время в разъездах? И я тебя люблю. Передавай привет Кейси и скажи, чтобы хандрил поменьше. Логан. Обязательно. Пока, детка. Логан считает, что тебе пора взбодриться. Ехидная девчушка. Кого она пошла? Мы приезжаем в город и тут же обнаруживаем новый труп. Это точно не совпадение? Как будто убийца оставил нам послание. Я рад, что мы вместе займемся этим делом, Андерсон. Но просто создан для тебя. Давай ты возглавишь расследование, а я помогу, если понадобится. Ладно. Как насчет напутствия? Ничего бодрящего я точно не скажу. Вот мы и на месте, на озере Колдрон. Вам читать или вы сами прочитаете? Что ж, приступим. Мы должны были встретиться с помощником шерифа. Не успел зачем. Вот машина. Где же помощник? Возвращение 1. Приглашение. Ну все, потому что озвучка хорошая. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Да что по звуку? Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton. Down at the crime scene. Mulligan, все те же. What you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses?
Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took хорошо, them тогда back to town a читайте. while ago. Я тоже буду читать. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Погромче сделать? Как-то тиховато. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Сейчас, секунду, я еще сделаю не экранный, а где это? На весь экран. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ну, полезли. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Рассказ зацепок. О, тут еще и в разумистов играть. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Рассказ зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Можете рассматривать дальше и нажать, чтобы выйти. Так, что у нас? В окрестностях Брайт Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Тед Лейн, стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. О пропаже жертвы заявили в 2010 году. В 2012 году тело нашли в неглубокой могиле. Венди Дэвис, учительница. Тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Труп обнаружили в озере Колден в 2018 году. Кое-какие органы отсутствуют. Рыбы постарались. Судя по состоянию тела, оно не могло провести 8 лет в воде. Перси Вульф, хозяин магазина. Синяки, сердце удалено, стороны татуировки. Обнаружен 2 недели назад. Причина смерти — рана грудной клетки, надписи на теле не разобрать. Наша главная героиня полицейская, да. Ну и ее компаньон. Так, метод убийства, детали убийства различаются. Единственное, что объединяет — трупы вздутия, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. На 2 убитых видны синяки. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадая с убийствами в 2018 году, трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп побывал в воде. Но почему его так раздуло? А, вот почему его так раздуло. Но только одну жертву обнаружили в водоеме. Портрет убийцы. Посмертные татуировки на теле. Жертвы, не обладая схожими особенностями. Возможно, убийца спортсмен или охотник. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Пока это все, что мы имеем. I see you're already hard at work, Anderson.
Close to crime. Игра не We're just останавливается. getting started. А, даже так? Let's head down the hill to the crime scene. В любой момент подумать не получится. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of А retiring? почему инвентарь, You know как в what Resident happens to Evil? cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Да он еще и на Control, чтобы вы понимали. Все, я вспоминал, Stairs что are на out. тап. You okay to jump down? I'm... Mirror Peak — могучая гора вдали, не что иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колден. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Вот и ответ, почему Mirror Peak. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Сплошное открытое пространство. О, он тоже бежит, Not a прелесть. bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I did not want to swap. No, you're not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Магазин. Озеро Колдрон. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Тут ничего нет. Let's just see this body, shall we? О, Now, this is на the Е scene of the фонарик. crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Каков красавец. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Вы открыли первое изображение. Поместите его на доску. Так. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? После создания изображения на доске зацепок появится новая линия расследования. Поставление появится новый вопрос. Задачу на доске зацепок можно посмотреть в целях. Ну, сначала надо все пощупать. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. На вопросах? А, вот так.
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Разузнать о жертве, разузнать об убийстве. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Сейчас посмотрим все. Потом будем умозаключение делать. Ну, видимо, пока все. Так, что у нас? Многочисленные следы разных ног. Бельные брызги крови на столе. Почему? Сюда? Footprints, indicating multiple killers. Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Кто бы знал? Did they plan for the murder to happen here? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? На будущее. А, извините. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Оп. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Общайтесь с людьми, осматривайте предметы. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Так, и что у нас? Да с кем? Кейси. Найтингейл был в бешенстве и уволили из ФБР. Торнтон. Имя жертвы Роберт Найтингейл. Последний раз его видели в Брайт Фоллс 13 лет назад. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13... Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Личность жертвы установлена. Роберт Найтингейл, бывший агент ФБР. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. Sure. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Надо будет еще But погромче why сделать. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head.
See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Параметры, звук. Должно быть хорошо. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Так вот ты какая. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Как емкость для чего-то. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Это, так понимаю, все еще пролог. То есть по поводу Найтингейла. This one of your hunches, Anderson? Did something Все happen еще at the lake? I think Nightingale came up Учение. from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Мы сюда хоть идем? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I... There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? Босые They следы. come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ну, поехали. Думать. Нам сюда думать. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now.
inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. О, опять будем собирать по ходу страницы. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Слова складывались в послание, кто-то затеял игру. Это не то, что нам нужно, кажется. По крайней мере, пока что. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Нам куда? Нам обратно? Тык-тык-тык-тык. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what Good. happens to Скажи, who. в тупик не знаешь, что делать дальше, загляните в обитель разума. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Ну, допустим. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Что тут еще есть? My Посмотрим. first ever prank on Casey. A true classic. А, тут можно даже просто выйти. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Плюс срез. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? Боюсь, что пришлось ноге вернуться в машину. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Блин, инвентарь очень похож на Seems Resident like a Evil. nice town so И все, far. как это работает. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Сюда нельзя. О, я даже не в ту сторону пошел. Извините, неловко вышло. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in? Жесть. Ты куда, братан?
А, нам что так, что так. Он уже почапал. Ради приличия бы хоть подождал. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Брайт Фоллс. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Приехали. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. О, карта Брайт Фоллс. А, не вся. Лес у бункера. Понял. Еще и карту искать будем. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it at Coffee World. Get it where you can. Get it Не будешь брать кофе? Ты же кофе хотел. Jesus, Charlie. Странный ты. Man, it is sweaty in suits, isn't it? Charlene, you can comfortable as I am. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of all of this year's. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Эх, как будто вчера здесь был. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что зашел. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Yes. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Музыкальный инструмент не работает. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. I'll take your mind off things. Hey there, Голова Mr. Deere. оленя. You remind me of a dream I had. Так, мы сюда пришли просто голову оленя потрогать, я понял. I need something to force this open. Это, видимо, потом. Смотри, ремонт сделали.
Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Жесть. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was... Так, что это за... That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? Что за прекрасные эффекты были? Еще и украли звук. Like getting some details. Perfectly legal. Ладно, постоим, подумаем. 11 remaining. 11 remaining. А, надо каждую голову подходить чесать, походу. Осталось 11. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Так, ну это дочь. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Это сам Лейк, который ей подарил лицо. Алекс Кейси. И Макс Пейну первому и второму, кстати. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Страница рукописи. Досье. Там 2 товарища у нас. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. То есть даже в игре говорят то, что время не останавливается, пока мы здесь. То есть технически она сейчас просто стоит рядом с их столиком и молчит. И смотрит куда-то в пустоту. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Так, ну на доску сапог нам нет смысла идти. Там нет ничего. Цель — допросить свидетелей. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Забираем. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deer Fest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and А ты кто? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly.
Rose, you know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? А как звали ту She, официантку? Тоже Роуз? Это типа она? your daughter. That's so weird. You Напомни, don't Лунар, remember. если помнишь. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Еще можешь с кем-то поговорить? Так, ожерелье культа у нас есть. Ну, все. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Угу. Да, я просто не мог вспомнить, Роуз или нет. Ну, значит, Hey, да, what она. do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Можно фонариком посветить в любое время. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Agent? Приветствую. Что у вас есть? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Болеутоляющее. Коробочка с батарейками. I don't know about you folks, but I don't care for all these gruesome murders. I am a tourist. О, опять телевизор смотрим. Lost in the woods. If only had a tour guide also. This line of work is not for the faint of heart. Faint of Oh no, a bear. Oh no, a bear. Help. Это актер. Did somebody call for a tour guide? Блин, что со звуком? At affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And Блять, вот take это реклама. you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park.
fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Кофейный термос. Все свое, все родное. Кофейные термосы. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Патроны. Take my money. Ячейка доступа 1. Блин, это реально как в этом, в Резиденте. Some patience, please. Только в Резиденте с геймпада играл. Тут я решил, что лучше с клавомыши. They locked up an innocent man. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Везде будем лазить. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, и его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет считать рулоны туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Все. I can't get through this. Ну все, пошли в морг. Все, я готов. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Вот здесь нормальный фонарик. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Без луча великолепного. Все закрыто. Все закрыто. Это нормально, что он ходит и просто везде патроны собирает? Перевязка. Приветствую вас. It doesn't budge. Okay, let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Поехали. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Так, какова причина смерти? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. На сердце? Can't make it out. Time to see what Nightingale's body can tell us.
Ну-ка, дела. Что это такое? Убийство на озере. Ага. У нас другого и нет. Дела. Что можно узнать, осмотрев тело? Неразборчивые слова на сердце. На теле синяки, раны от попыток защититься. Смазанный текст под кожей жертвы. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. А, если я не туда, например, он просто не даст мне закрепить там. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так и что, дела? Ну, с телевизором понятно. А, букеры стали, что нападающие в масках оленей что-то пели и разрывали парня ножами на части. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Культ дерева. Второстепенные дела могут вам собрать улики для решения серьезных насущных вопросов. Насущный вопрос, кто нахрен такие? Что у нас тут? Что это за культ? Жерелье. И маски оленя. Нет, не маски оленя. Сюда нельзя? Нельзя, извините. Цель культа. Но это и не сюда. Ладно, пока никак. А, вот так вот. Плохо организован, так что им приходится действовать тайно. Скрывать лица. Связь с днем оленя. Так, пока у нас нет больше зацепок. Поехали внутрь Найтингейла. Но он за 13 лет потолстел. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Опа. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Игра про Алана Вейка без Алана Вейка. На самом деле он здесь есть. No, wait. А вот шерифа уже нет. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Ну, это еще до выхода игры было понятно, что он есть. Нет, за него даже можно будет играть. На нас тут охотятся. Didn't see her. Could not see into bright light. Все, начинается замес. Ведь он в первой части доебывался, и во второй доебывается.
get into the light. Постарайся вас на свету, чтобы враги вас не заметили. Ого! Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Не, ну тут прям с самого начала все интересно. При условии, что мы знаем, что Алекс Кейси — это персонаж книги. Получается, Сага тоже? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Получается, да. Страницы рукописей. Радио. О, можно будет потом слушать музыку. По зацепкам ничего. ФБА не прогрузилась. Прогрузилась.
Угу. Тут не пройти. Видимо, тоже. Аптечка. Что у нас по хипе? Половина. Ладно, пока так будет. Can't be opened on this side. Ну все, приехали. Одна дверь закрытая, вторая тоже. Господин мертв. Каковы шансы? Что происходит, когда я выбираю фонарик? Какая-то дверь, которую я не заметил? Но сюда не Must be открыть. locked from the other side. Это окей. Здесь всего две двери. Или стоп вообще? Так, можно? Спросить что-нибудь? Лифт не работает. I can't get through this. А все. Приехали. Сейчас еще раз пойдем по досе, конечно, глянем. Найтингейл напал на нас. A dead man turned into a monster. Сейчас дверь Light внезапно as a way to откроется. fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Пока это все, что мы имеем, да? The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. С этим справились. Было непросто. Так, что у нас здесь? Гуль дерева проводит ритуалы и создает монстров. Тело органа жертвы покрыто надписями, страниц найдено в сундуке. Это ритуал? Единственный убитый, ставший монстром. Keep trying.
Нет? Нет. Я бы удивился, если бы это сюда подошло. That's not right. Увы. Психология это, скорее всего, тоже не подойдет. Да. Сюда? Нет. Цель. Еще что-то имеется? Второстепенное. Раскрыто. Все, больше ничего не имеется. Здесь вопросиков мы не позадаем. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ага, сейчас дверь откроется, да? Ага, только если так. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Тут все брали. Чего That's нет? crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy. Понятно, они там так и останутся. Monsters aren't real. They're a fine pair. Там кто-то в морге шмалял, а эти все стоят, кайфуют. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Я подошла. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. Опа. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Секретики, кажется, будут. Прогноз погоды. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Mercedo won't roll over on the issues. Мерседера не уползет на брюхе от проблем. Пу-пу-пу. Тот самый задний двор. Был здесь как будто вчера. Я еще не раз это повторю. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Тут паролить не дадут, судя по всему. Наверное, даже хорошо. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Алан Уэйк. Все опять сломалось. Знаешь, того самого, который писал книги о детективе Алексе Кейси. Tammy mentioned him. Да, слыхала в She's офисе. writing a book on his disappearance. Глухарь Кейси. Дело об убийстве Кейси. Извини. Alex Casey.
Yeah, I've heard the Мой jokes полный at the тезка и office. работа схожая. Cold case Casey. Murder case Меня это Casey. подбешивало, что уж поделать. Лет 10 назад я начал получать странные письма. Литературные тексты, описывающие убийства. Ты наверняка слышала о том, что творилось в Нью-Йорке. Труп за трупом. Культ убийц. Казалось, что мне прислали выдержки из криминальных романов Алана Уэйка. Культисты копировали убийства из его книг. Они считали, что проводит ритуал, который вернет Уэйка с того света, возвели его в ранг пророка. Это дело побудило меня заняться расследованием исчезновения Уэйка. Ты решил, что это дело может быть как-то связано с ним? Его имя постоянно упоминается. Я читаю, потому что звук залагал. В следующий раз рассказывай все до того, как мы попадем в ужастик. His name does keep popping up. Возвращение 2. Сердце. Так, а что по звуку? Это фильтр. Ну, тут ничего такого нет, что можно было бы покрутить. Тут можно что-нибудь выставить на низкое, чтобы у меня чуть побольше было феписа, потому что сомневаюсь, что будет хуже что-то. Пам-пам-пам. Текстурки, текстурки, объемное освещение не интересует. Ну, вроде феписа побольше. А на стриме и так больше 30 не будет, ой, больше 60 не будет. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello. Don't do it, Dan. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, man. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Какой весельчак. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. О, плюс проект. Watery, my hometown, was founded by Ну то, что неделя, это хорошо, да. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid.
but I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Ну, а теперь сюда можно зайти. Запись об обслуживании. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы. Сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Получается, это не еноты. Тут тоже можно подняться. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Героиня ты не одна. Героического тебе дня. But he really hates the movies. Фрагменты рукописи. Используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить оружие. О, даже так. 12, 12, 18. У меня 2. Спасибо. Или стоп. Ну да, я здесь ничего не сделаю. Надо 12 или 18. Увеличивает размер магазина. При быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Ну, наверное. Это что? Диплом за безупречную службу присвоен агенту Саги Андерсон в 2019 году. А это что? Ничего. Ладно, пора. Let's get to the murder site, Casey. Нельзя прыгать, но можно уклоняться. Прям как в третьем резиденте. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Надо в дом зайти. Я считаю. We've seen this symbol before. Good eye. В дом можно? С какой стороны вообще? Вот. А, тут завалено. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive,
the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Смотреть место преступления. Может быть, тут еще что-то есть. Надо глянуть. Это мы куда вообще потопали? Ага. Расследование, беседа, точки интереса. Пойдем посмотрим точки интереса. Что является точкой интереса? Питание влияет на долголетие. Вредные привычки влияют на долголетие. Понял. Ну, нормальные такие темы. Есть где развернуться, в принципе. Одна точка интереса, судя по всему, в доме. А, вот и вход. Надо поменьше сделать, кстати, эссенцию. Что-то между. В принципе. Картишки. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Закрыто. Понедельник, 3.09. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал. На будущее. Обучить разведчика. Вторник, 4.03. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. Среда, 5.03. После наступления темноты появились охотники. Браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними, а то забредут куда не положено. Все это и были места интереса. Нет. Это, значит, где-то в другом месте точки интереса. Сейчас разберемся. Слушай, по-моему, даже анимации такие же, как в Резиденте. В плане уклонения. Ладно, не знаю, что такое точки интереса, я сдаюсь.
фонарь. Ну все, мы в домике. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Вроде сюда. Или он... А, нет, он дальше пошел. Ну да, вторая часть, она такая более жуткая. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Че, нам тоже в воду? Блять! I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. О, What is that? Seems like it's reacting to the усили light. свет фонарика, чтобы нанести тьме больше урона. My flashlight burned the dark stuff away. It was The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, Сейчас, as if the походу, light had manifested them. будем струлять. the witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Хижина ведьмы. Да, она где у нас? Слева. Справа. Там? Да. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Что может пойти не так, правильно? The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Тут ничего нет. This fuse is busted. Пойдем искать.
пятница. Митч мне сегодня сказал, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь? Говорит, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто захочет оставаться в этом сраном Брайт-Фоллс? Воскресенье. Короче, я признался ей. Сказала спасибо. Убейте меня об стену. Понедельник. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. This one looks good. People should really stop littering, though. Закрыть игру можно в комнате отдыха. Комната Another отдыха. page. Making Надо progress. сохранить. А здесь безопасно? The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ну, наверное, здесь, да, рассвет горит. Чё по досье? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Нормально, оно само раскидывается. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Что за ритуал? Так, а тут у нас что? Достопримечательности. Точки интереса дел показывают предметы и информацию, собранные сагой. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. No. А тут еще что-то есть. Зона вокруг озера. Символ культа, это сюда же все. Так, культ использует изображение как коммерческую фирму, как коммерческая фирма рекламу. А, это мы куда? Психология? Запас припасов разложен на столе. Две улики. А, эти. Страницы.
To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Ну, пока все. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Блять, он меня пугает больше, чем та женщина из первой части. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ёбаный рот этого казино, блядь! Согласен. Не забывайте почаще сохраняться. Блять, ну да. Куда идти-то? Идем вперед. Место убийства. На карту еще смотреть надо. Все не просто так. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Какой-то шум. И Кейси куда-то ушел. С прибытием тебя. Кринж-ми. Так, ну, вроде куда надо пришли. Магазин, оно? Что еще по карте? Отправиться на поиск сердца в магазин. Ну, походу оно. Там, где мы были. Твою мать. Блять, а это уже не олень. Occultist. A monster. Like Nightingale. Помнишь, говорил, что Скрим самый дешевый всех способов напугать? Да это пиздец. The text on the heart is clearer now. Нет, скримеры это нормально, когда их в меру. То есть, когда они еще разбавлены атмосферой, как здесь. То есть, здесь не только скримеры, здесь еще гнетущая атмосфера. Это здорово. А когда просто одни скримеры, то это говно. Рябью кривое зерцало пошло, волна на него навалилась. I feel like I recognize this. The fridge. The heart.
I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Вот второй Alan Wake, наверное, хорошо подошел бы в 31-го поиграть. Но и сейчас неплохо. Опа. Ага. А, стоп, там. Подойди к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Угу. Сумочка. Так, что по леди Фортуне? Вашингтонская лотерея. А, 05, 13, 17, 23, 39, 45. 7, 2, 3. Семь, два, три? Нет, не 7, 2, 3. Они все перечеркнуты. Не будущего, по ладони, хрустальному шару. Попробуем 202. Хотя нет. Находился в собственном рассказе, как бесить монстров, которые также появятся света с этой дамочкой. В смысле? Так они в рассказе. Сага и Алекс Кейси. Ну, потому что Алекс Кейси, это про него рассказ. Он главный герой. И только потом уже Алан Вейк себя вписал. Или я вопроса не понял. Пробуем 202. Попробовал, теперь иди нахер. Понял. Так, леди Фортуна. Что-то у стойки. Вот, это же Алекс Кейси как раз. Тут не видно. Ну попробуем 723. Ну, перечеркнут, конечно, но. Вот. Может быть цифр 0513. А, стоп. 705. Ну, первая точно семерка. 13, 17, 23. 739. Ебать, я куда? Это нам надо. Ой, на его прям на себя вешает. Какой кайф. 2 патрона, ну пока не тратим. Это мы читали. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale.
Watch yourself out there. Стоим, курим. Thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ну, поехали думать. Ага. Страница рукописи. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. Сейчас пойдем все They'd been читать. there, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Так, ну можно все прочитать, в принципе. Причем это возвращение 1, а нашли мы его в возвращении 2. Хотя, наверное, мы могли его найти первый раз. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading Нам the же words, время от времени... felt Сейчас. like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Нам же время от времени показывают, ну, во время вот этих роликов, длинноволосого, бородатого мужика. Это же есть Алан Вейк. То есть это он про них пишет. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Это возвращаясь к твоему вопросу. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox,
A mop and a bucket. A термосы. poster on the wall. And in the cabinet, another manuscript page. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart. A cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual. Ну, я так понимаю, он 13 лет придумывал, как сбежать. И вот он пишет про прибытие Саги и Алекса. То есть, может быть, они помогут ему. Так, что нам надо? Он же не может просто написать то, что он взял и сбежал. Это же все рассказ. Вот он и пишет. Рябью кривое зерцало пошло, волна на него навалилась. Вот сердце ведьмы, покажи мне кошмар. Ну, сердце мы уже нашли. Так, а теперь нам куда? Карта. Спасибо. На место убийства. Все сердце в отверстии таблички. Да, ну вот ребята откуда-то пришли. Жесть. Всем привет, ребята, кто пришел. Только начинаем. Так, ну, наверное, надо в магазин обратно чапать. Сердце в табличку. В какую? Что-то завтыкал. Может быть, на месте преступления? Похоже уже на рассвет. Но, увы. Ну, это где-то... Нет, не в магазине. Место убийства.
Кажется, я где-то что-то пропустил и все. Я буду тупить. Было 19:01. Ну, кто его поймет? Этот Twitch. Может и было, а может и не было. Стой, что я тут вообще делаю? Если мне нужно провести ритуал, то это мне нужно... Блин, бергамотовый чай, какой кайф. Я так давно не пил чай с бергамотом. Если мне нужно открыть складку, видимо, мне туда и надо. Правильно понимаю? Witch's ladle. Еще раз почитай. Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Да. Пошли отсюда. Мне опять через болото. Я тут пройду? Тык-тык-тык, вот так вот. Могу. Не могу. Ну, может, 19 человек зашли, потом, типа, повыходили, он же не моментально информацию обрабатывает. Мы тут не были. Любишь связанные вещи, героиня? Я попросила их сделать специально для тебя. Запишу на случай, если все повторится, и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство, накатило в 1:45 ночи. Я только уговорил бутылочку Ама на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На небе было полно звезд, а вот луна не удосужилась показаться. Как и ожидалось, чувство вело меня мимо Брайтфоллс к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль, сочетание всего этого, чтобы случилось то самое. Трясся от мысли, что оно может случиться, а оно все не происходило. Той ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм, объектов, безрезультатно. Но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающее очертание восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу? Я не зря приехал в Брайтфоллс. НЛО для чайников, полное руководство наблюдения за неопознанными летающими объектами. Квестовая бродилка, ну... Они просто разбавили геймплей. Он теперь не такой унылый, как в первой части.
пройдем. Главное, куда мы тут пройдем. Че по карте? Не туда зашел. Сейчас надо слева обогнуть это все. Тут нельзя подняться. Нет. Пошли по следам обратно в болото. Я надеюсь, он больше не влетит мне в лицо. Надо еще раз дойти до хижины. Все топит. Ну-ка. До хижины не дойдем. Ну, вот, походу, сюда. Смотри-ка, и правда не видит. Что, почувствовал? А если вот так? А, точно, уже если атакуешь. Точно, точно. Нужно еще и фонариком ударить. Патронов не очень много. Где дерево? Вот куда мне надо было. О! Мы ее знаем. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Не надо, кошмар. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not... Чего все орете? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way?
А все, минус связь. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Потом почитаем. Сейчас так не постоишь, не почилишь. Need to find Nightingale. Еще батареек всего 2. В какую сторону? Направо. He's here. Nightingale. Я молчу, потому что я пиздец как напряжен. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Блять, она бы еще вниз фонарик не опускала, цены б ей не было. Там где? Это что? А зачем? Ой. Вражескому источнику. Ну, я так и подумал. И последняя батарейка. Три патрона. Ага, но сжигать его уже нет смысла. Куда уходить? Ну, видимо, не сюда. Time to run, Saga. Прибежали, круг сделали, видимо. Более утоляющее. Блять, не трогайте меня.
Господин, отъебитесь. Три патрона. Ничего нет. Пошли искать. Блять, буянит. Пропал? И где появишься? Ноль патронов. Ну, хоть друзей своих не зовет. Здесь больше нет патронов? Пу-пу-пу. Ну, сам хотел на высоком уровне сложности играть. Я знаю, что с ним делать. Да, блядь. Мать. Мне бы еще хоть один найти. Можно? Нельзя. Опа. Погоди, пока я ничего не знаю. Секунду. Понятно. Появились патроны, закончились батарейки. Топ мне валил с этим пистолетом. Короче, во-первых, в первом Alan Wake я играл на среднем уровне сложности. Эту игру я прохожу на высоком. Да, вот видишь, на подчеркнуто. Во-вторых, мне кажется, ну, просто... Ну, мне кажется, это единственное, да. Я просто на уровне сложности выше, потому что вот эти обычные два бедолаги, которые были в болоте, они... Ну, они не очень сложные, но при этом впитали чуть побольше, чем 3 патрона. А это же босс. Типа, Найтингейл. Если бы они его просто так слили, ну, мне кажется, было бы тупо, если бы он был обычным. А так, имеет смысл. Ну вот я жаловался, что в первой части много патронов. Блять. Я больше не буду этого делать. Больше не буду жаловаться, что в какой-то игре много патронов. Я тебе еще и въебу разок. Ой-ой-ой. Блядь, дед, ты заебал мне в лицо летать. Ты мне не нравишься. Кого? Где я найду?
За мной бежишь, что ли? Побежали. Мне кажется, я по кругу эти нарезаю. Километры. Круги хотел сказать. Дед, сука. Ай, блядь. В первой части, да, не было их. Это как? Блять. Есть еще более утоляющие. А больше нет. Куда бежать? Нихуя не видно. А, тут. Блять, я в этой темноте, я теряюсь в этом лесу. Я просто в стены врезаюсь. Да что ты? Сколько он впитал? Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Рассвет. Найтингейл. Еще раз мне прыгнешь в экран, сука. Are you okay? No! It's my fault! О, здорово. With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Конец главы. Так, что, мы продолжаем? Или завтра уже? 12:30 у меня. Напиши, пожалуйста. Потому что мне-то завтра никуда не надо.
воды попью. А песни хорошие. Как хочешь. Ну, полетели. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Ну да, Casey, I'll полчасика meet you there, поиграем и right будем after taking a look закругляться. around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Исследовать ранее затопленную местность. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Ладно, машинкой мы прогуляемся. Мне нужно узнать берег озера. Пум-пум. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Ланчбоксы. Один нашли. Да. Зона вокруг озера, регион. Так, мы нашли что-нибудь по делу? По культу ничего нет. Да, по культу ничего нет. Думаю, дополнительно здесь осмотреться. Да. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Туда нельзя. Туда нельзя. Как могу. Олень. Ага, олень нас не интересует. А что нас интересует? Excuse me? То, где мы бегали? Круги наматывали.
A creepy twig sculpture? Угу. Туда нельзя. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Как Notes удобно. and ammo. Looks like they're tools of the trade. Не забывайте, они похожи на нас только внешне. Разумом они подобны животным. Наша задача переловить их и выпотрошить нахрен. О, сумочка. Что мы подобрали? Фальшфейер, баллон с газом. Можно бросить, взорвать выстрелом. Так, по поводу перевязки. Надо в ячейку положить. Причем поменять местами. А оно, блядь, не меняется. Вот так вот. 2 из 2, они еще так стакаются. Еще что-то есть. Кажется, нет. Блин, это дерево я помню. Вокруг которого круги нарезал. Записка. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Ого. Волк. Блять, волк, сейчас же день. Че ты кружишь? Ебать. Так, ага, и как жить?
also turning into monsters. Нам вернуться обратно там, что-то посмотреть. С одним патроном. Мы сохранимся. Это нам надо. Что по карте? Что по заданиям? Ранее затопленная местность, так понял, вот это красная. Здесь мы посмотрели, здесь бы волк. Вот здесь посмотреть. Куда-то по левой стороне. Потому что один патрон-то не очень удобно. Не в ту сторону. Назад по дороге, потом налево. I should keep looking here. Следовать округу. Давай. Ведь батареек нет. Хоть знать, где примерно искать бы. По жопе тебя. Волки какие-то. Когда они тупят. Ладно, я тоже туплю. Голыми руками забрал волка. Одна хилка осталась. Вызывает база. Что Warning. это? Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Бедный волк. Ладно, надо подумать, чем мы там понаходили. Ага, ничего мы там не понаходили.
можно и не думать. На карту посмотрим. Сюда до машины, это окей. Вот здесь схроны культа. А, это еще одно дополнительное. Ебать. Ну, коллекционные предметы, понятно. Но из-за того, что они сделаны вот так, очень хочется их найти все. Но это будет жестко. Одна улика есть. А, все. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the Совпадение? What kind of case is this? Культ дерева, 2 улики. Треугольник из прутиков. Рукопись части ритуала. Найтингел единственный. Здесь 2 не нашел. Здесь 4. Здесь 4. Здесь 1. Кто в него входит, вообще пиздец. Я так понимаю, это все и нужно найти. Или стоп. Или я потом до этого всего доберусь. Наверное, потом. В какой стороне машина? Ребята просто внезапно телепортируются, я правильно понимаю? Чапать мне одному. Наша машина. Поехали. Ну его нахер. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Опять будет тупить. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her.
Bye for now. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Что, вспомнил? Вспомнил. Как минус звук. У меня, походу, SSD уже не исправляется. Очень долго грузится. Глубокая ночь. Инициация. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that cool? Warm welcome to Mr. Alan Wake. Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. О, This is exactly how I feel. Тор и Один.
I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Maybe. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our Он не own. знает. Very meta indeed. You see, Ведущий не Initiation знает. tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Выходит так. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Half expecting to disappear once this scene ends. Он не знает. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. О, это же из Контрола. Мужчина. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Да, кайф. Но, видимо, не в этой комнате.
gods of Asgard. That name sounded familiar. Старые боги Асгарда. 665. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. There was something in the studio with me. I had to get out. This is the ritual to lead you all. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Старый костюм, как в первой части. A plot board for mapping out a story. Доска сюжета. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Часть первая. Вечернее шоу. Прочти, берегись Скретча, Элис. Кошмар наяву. Во время ток-шоу меня пускало ощущение, будто я дома в Нью-Йорке, но это была лишь игра моего воображения. Я застрял в темной обители, пугающем мире за пределами нашей реальности. Убежищем мне служила комната писателя. Моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа бежать отсюда я вписал себя в собственный роман и искал выход вновь и вновь. Но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала меня отпускать. Все, что говорит Дор, казалось правдой. Это вышло из-под моего пера или мне кто-то помог? Темная обитель — ловушка. Ну, я будился, если было открыто. Но проверить стоило. I had to keep writing. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show.
we have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. Ну, Сэм Лейк. His face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? А кем вначале был Сэм Лейк? По-моему, просто сценаристом Remedy. Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Блин. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Блять. Insomnia covered me like a plastic Первый Макс Пейн. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ну, еще раз пробежимся. Как это не 665? Это ребусы. Телевизор не включается. Ну, жутенько, конечно. Такой триллер.
Hello? А ну-ка. Бля, это уборщик из... Опять из контрола? Давай, спокойной ночи. Ah, no need. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be Да, lost if Ахти you don't помним. worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Какой кайф. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. А мне куда? А мне в подвал. Вперед, направо. Бум-бум-бум. Короче, пусть в подвал. Через комнату уборщика. Можно? А, у тебя все тут. Нельзя, понимаю. Ебать, куда иду? А. An old lamp and a shoebox.
Was this what the janitor had left for me? The Я думал, lamp felt щелкунчик будет. significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Все, Alan Wake 2 превратился в контрол. Братан, доставай лампу, не видно же ничего. Почему ты в темноте? Ну ладно. Я вообще куда? Что карта говорит? Здесь свет, найти выход. Видимо, надо обратно. Ну-ка, в бейсмент. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Какие-то загадочки. Туда? Туда. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it.
I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger in the horror reel, it feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. Сильно.